La mañana de la fiesta de inauguración de casa de Christine, mi parada, en mi closet durante 20 minutos mirando vestido negro que no me ponía desde hacía 2 años. Daniel golpeó el marco de la puerta, me preguntó hacía, estaba, casi lista. Lo dije que necesitaba 5 minutos más. Lo que no le dije fue que estaba practicando lo que diría su hermana volvía a atacarme. Tenía todo un guión preparado, comedido, meditado, lo suficiente para mantenerme firme sin causar una escena. Nunca lo llegué a usar. No lo necesitaba, pero me estoy adelantando. Me llamo Laura. Durante los últimos 6 años había sido la gerente un salón mediano en Cincinnati. No era una cadena, ni una franquicia, un lugar de barrio de verdad con clientes leales, un equipo de 12 estilistas, una reputación construida completamente por recomendación de boca en boca. Amaba mi trabajo. Me encantaba ver como una clienta entraba con los hombres tensos salía de alguna manera más ligera, como algo en la silla hubiera soltado más que su cabello. Me encantaba ser los números al final de cada mes, ver como los margins crecen gracias a decisiones que yo había tomado. Era buena en eso. Había trabajado duro para ser buena en eso. Christine nunca me había hecho una sola pregunta al respecto. Daniel y yo llevábamos casados por años cuando empieza esta historia. Su familia era del tipo que usaba frases como las escuelas correctas los círculos correctos sin ningún tipo de vergüenza. Su madre, Eleanor, era abogada corporativa retirada. Su padre había dirigido una empresa de desarrollo inmobiliario antes de fallecer. Christine, 2 años mayor que Daniel, había casado con un abogado corporativo llamado Richard, que usaba gemelos en cenas informales tenía opinión sobre todo. Christine tenía un MBA. Christine trabajaba en consultoría de salud. Una vez, en un día de acción de gracias familiar, describió mi carrera como muy práctica lo dijo como fuera un consuelo. Todo empezó pequeño, como siempre empieza. Un comentario aquí, una ceja levantada ala. Cuando Daniel y yo anunciamos nuestro compromiso, Christine lo apartó en una cena familiar. Me enteré después por su primo le pregunté si estaba seguro de haberlo pensado bien. Ella dijo que solo quería lo mejor para él. Dijo que esperaba que él entendiera a lo que estaba comprometiendo. Él nunca me dijo nada de esto directamente. Dijo que su familia era solo protectora. Dijo que expresaba su amor de manera complicada. Pasé 3 años dando el beneficio de la duda porque amaba a mi esposo quería que su familia fuera mi familia. Lo que me desgastaba no era un solo incidente, sino la acumulación. La forma en que Christine describía su agenda en las cenas familiares con gran gravedad, vuelos tempranos, plazos imposibles, clientes que dependían totalmente de su juicio, luego volvía hacia mí con esa sonrisa particular preguntaba. ¿Cómo van las cosas en el salón? ¿Cómo el salón fuera un pasatiempo? Algo que hacía para ocupar el tiempo mientras los verdaderos profesionales hacían el trabajo de verdad. Una vez le dijo a su amiga lo suficientemente alto como para que yo lo escuchara desde la habitación de al lado que Daniel tenía un corazón generoso siempre lo había tenido, desde que era niño. Mi suegra Eleanor era más sutil. Nunca decía nada directamente desagradable. Solo hacía preguntas. ¿Alguna vez habías pensado en volver a estudiar? ¿Había un camino hacia ser propietaria? ¿Tenías un plan a 5 años? Las preguntas en sí mismas eran inofensivas. Era la frecuencia, la manera particular en que llegaban justo después de que Christine había sido elogiada por algo, lo que dejaba claro su significado. Daniel no escuchaba nada de eso o lo escuchaba de otra manera. Cuando lo mencionaba, quedaba calado luego cuidadoso. Amaba a su familia me amaba a mí,
y gastaba mucha energía and asegurarse de que esas dos cosas nunca tuvieran que enfrentarse directamente. Lo entendía. No me gustaba, pero lo entendía. La vacan aparicio en martes de febrero, de esos días gris donde el frío dejó de ser inerzani y solo se volvió agitador. Estaba en mi escritorio del salón revisando facturas de proveedores cuando un colega me la reenvió casi como una broma. Directora Regional de Operations, Prestige Wellness Group. Prestige era una empresa nacional que manejaba spas y salones de lujo dentro de hotels y resorts exclusivos. El puesto consistía en supervisar 12 ubicaciones en el Medio Oeste, desarrollar estándares de servicio, manejar el personal y trabajar directamente con la dirección de los hotels en estrategias de experiencia para los huéspedes. El salario empezaba en $88,000. Había cuenta de gastos de la empresa, viajes trimestrales y un título que habría hecho que Christine se tragara lo que fuera que estuviera a punto de decir. Casi no postuló. Esa es la verdad. Me senté 3 días diciendo que no estaba calificada, que buscaban a alguien con experiencia corporativa, que la diferencia entre manejar en salón y supervisar 12 era demasiado grande para salvarse con una carta de presentación. Al cuarto día, la descripción del puesto más despacio. Querían a alguien con experiencia directa en gestión operativa. Querían a alguien que entendiera el lado de atención al cliente en lujo desde la base. Querían a alguien que hubiera formado y retenido equipos en un entorno de servicio. Querían, en casi cada requisito específico, a alguien que sonara mucho como yo. Reescribí mi curriculum ese fin de semana. No me subestime. No invent qualifications que no tenía. Simplemente escribí lo que realmente había hecho. Crecimiento de ingresos, retención de personal, sistemas que había construido desde cero, puntuations de satisfacción del cliente, renegotiations con proveedores que mejoraron nuestros margins en un 14% en 2 años. Lo envié en domingo por la noche, y luego lo olvidé casi por completo porque esperar demasiado parecía peligroso. Christine anunció su fiesta de inauguración 3 semanas después. Ella y Richard habían comprado una casa en Indian Hill, una colonial de 5 habitaciones que había descrito en aproximadamente 4 ocasiones familiares como un proyecto, lo que significaba que la renovación había tardado 8 meses, y la cocina sola había costado más que mi auto. La fiesta estaba programada para un sábado a finales de marzo. Eleanor inmediatamente comenzó a coordinar quién lavaba que garnitions combinaban con otras, el vino blanco o tinto. Se esperaba a toda la familia. Lo dije Daniel que iría y hablaba en serios. Había decidido en algún momento del mes anterior que ya no permitiría que las opiniones de Christine ocuparan tanto espacio en mi cabeza. Iría a la fiesta, sería cortés, admiraría la cocina, y me iría a casa. Lo que no anticipé fue el discurso. Había unas 40 personas. Christine había invitado a sus amigas del MBA, varios colegas de su firma de consultoría, vecinos y algunos amigos de la familia que conocen a Daniel desde la infancia. La casa era hermosa. Eso lo doy sin reservas. La renovación había sido hecha con verdadero gusto. Estaba en la cocina admirando genuinamente los detalles cuando una mujer que no reconoce me preguntó cómo conoce a Christine. Lo dije que era su cuñada. La cara de la mujer hizo algo complicado antes de sonreír y decir, "Oh, qué lindo." A mitad de la noche, Christine golpeó su copa de vino con un cuchillo. La habitación se reunió alrededor. Dio el tipo de discurso que suena amable en la superficie, pero que en realidad es un sistema muy eficiente para transmitir información de estatus. Agradeció a su contratista. Agradeció a la firma de Richard por la flexibilidad durante los meses de renovación. Mencionó que Richard acababa de ser socio,
La sala Plaudio y ella dijo que estaba tan orgullosa de construir esta vida junto a alguien que igualaba su ambición. Agradeció a su madre por siempre mostrar como ella veía una verdadera mujer profesional. Luego, recorrió la sala reconociendo a varios invitados, su colega que acababa de publicar un artículo, su amiga que estaba terminando su residencia, su vecino que había sido nombrado para algún comité de la ciudad. Cada reconocimiento es daba con cuidado, de tal y calidez genuina. Cuando llegó a mí, sonrió y dijo, y mi querida cuñada, Laura, que nos hace ver a todos lo mejor posible. Paso de largo antes de que pudiera procesar completamente la frase. Algunas personas me miraron con sonrisas educadas. Daniel estaba al otro lado de la sala hablando con Richard y no vio mi rostro. Me quedé unos 40 minutos más. Ayud a recoger algunos platos. Me despedí de Eleanor, quien me apretó la mano de una manera que podría haber sido compasiva o simplemente un adiós. Le dije a Daniel que estaba cansada y él dijo que llegaría a casa a las 10 o'clock. Condujo sola a casa. No lor en el camino. Ya había pasado la fase de llanto. Había logrado bastante en los primeros años, en estacionamientos y en la duca, por comentarios que parecían pequeños cuando intentaba describírselos a alguien, pero que deja ben algo vacío cuando estaba sola con ellos. Ahora solo sentía algo más duro y silencioso. Tal vez una decisión. Tenía 36 años. Había pasado demasiado tiempo esperando que esta familia me viera claramente. 2 días después, Prestige Wellness Group me llamó para una entrevista. Quiero ser precisa en esta parte porque es importante. El proceso no fue fácil ni rápido. Hubo 4 rondas. Una llamada telefónica con recursos humanos, una entrevista por video con el vicepresidente regional, una reunión presencial en su oficina de Cincinnati que duró casi 3 horas y incluyó la presentación de un caso práctico. Había pasado un fin de semana entero preparando la entrevista final con el VP de Operations y un miembro del equipo ejecutivo, durante la cual me pidieron analizar un escenario hipotético de recuperación de una ubicación con bajo rendimiento. No improvisé nada. Me preparé como siempre lo había hecho para las cosas que importaban, perdiendo el sueño meticulosamente por detalles que la mayoría consideraría menores. Entre la segunda y tercera entrevista, Christine envió un mensaje grupal a la familia preguntando si alguien tenía recomendaciones para un nuevo estilista, porque su persona habitual había retirado. Me quedé con el teléfono en la mano por un largo momento. No respondí. Mi suegra me llamó esa misma semana con una agenda diferente. Me preguntó cómo iban las cosas, refiriéndose a mi vida en general, y le respondí, bien ocupada. Me dijo que había estado pensando en mi y preguntó si alguna vez había considerado usar mi experiencia en gestión para pesar algo en recursos humanos corporativos o capacitación, en un lugar con más potencial de crecimiento. Lo dijo con cuidado genuino, lo cual, de alguna manera, era más difícil que la agudeza de Christine. Le dije que apreciaba que pensara en mí. No le coní sobre las entrevistas. Tampoco lo había dicho a Daniel. Necesitaba que esto fuera mío primero, completamente mío, antes de que se convirtiera en una conversación familiar. La oferta llegó un jueves por la mañana. Estaba entre clientes cuando mi teléfono vibró con un correo del VP de Recursos Humanos de Prestige. Le el asunto 3 veces antes de verlo. Directora Regional de Operations. Carta de oferta formal agenta. Salario base de $91,000. Bono trimestral por desempeño. Tarjeta corporativa para viajes de negocios. Fecha de inicio flexible dentro de 30 días. Me senté en la sala de descanso de mi salón con la puerta cerrada y leí la carta 4 veces.
Luego hice algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Me senté en silencio y me permití sentirlo completamente. No la vindicación, no la anticipación de contárselo a alguien, solo el hecho simple. 6 años de trabajo, 12 estilistas que había contratado, entrenado y por los que había luchado para que tuvieran aumentos. Cada llamada a proveedores, cada crisis de programación, cada sábado que llegué temprano y me fui tarde porque el negocio lo necesitaba. Todo eso había construido algo suficientemente real como para que una empresa como Prestige lo viera en un curriculum y en 3 horas de conversación. Llamó a Daniel primero. Se quedó en silencio un momento y luego dijo. Laura, eso es increíble. Preguntó por el salario y volvió a calar. Luego dijo. Necesito que sepas que siempre supe que eras capaz de esto. Aprecié que lo dijera. También note que no se le había ocurrido decirlo antes de que alguien más lo confirmara primero. Acepte la oferta esa tarde. Le contamos a Eleanor el domingo siguiente durante un almuerzo familiar. Christine y Richard estaban allí. Dije que Daniel hiciera el anuncio porque era más fácil así y porque quería observarla sola en lugar de actuar en ella. Daniel dijo que había aceptado un puesto de nivel director en Prestige Wellness Group supervisando 12 ubicaciones en el Medio Oeste, y que estábamos celebrando. Eleanor parecía genuinamente complacida, y me abrazó. Richard dijo, felicidades, y hizo algunas preguntas de estilo corporativo sobre la trayectoria de crecimiento de la empresa, las cuales respondí completamente porque realmente conocía las respuestas. Daniel estaba radiante. Observe cuidadosamente la cara de Christine. Sonrió. Dijo, felicidades lo suficientemente cálido. Hizo algunas preguntas. ¿Era un puesto asalariado? ¿Había viajes? ¿Habías trabajado con ellos antes? Cada pregunta era apropiada. Ninguna era la pregunta que le habría hecho a una colega. Aún así, eran las preguntas que haces a alguien si a respuesta no confías del todo. Pero note algo, no hizo ni un solo comentario sobre la industria del salón. No usó la frase muy práctica. No describió mi nuevo puesto como mantener a la gente haciendo lo mejor posible. No necesitaba una confrontación dramática. No necesitaba que se disculpara ni diera un discurso frente a 40 personas reconociendo lo que había hecho mal. Había pensado durante meses que quería si alguna vez tuviera el tipo de credibilidad profesional a la que ella respondía. Imagine algo cinematográfico. Un momento donde la expresión en su cara dijera todo lo que nunca se había dicho en voz alta. El momento que tu fue más silencioso. Me pasó la canasta de pan y dijo que el pollo estaba muy bueno. Y durante el resto de ese almuerzo, me preguntó mi opinión real sobre los acabados de la renovación de la cocina de un conocido mutuo, sobre un restaurante del barrio que Daniel y yo habíamos visitado, sobre un proyecto de desarrollo local que había estado en las noticias. Pequeñas cosas. El tipo de conversación que tienes con alguien a quien decidiste tomar en serios. No era justicia exactamente. No era la versión donde el villano es corregido públicamente y todos entienden lo que pasó. La vida rara vez es tan limpia. Christine no se transformó. Todavía valora los credentials por encima de casi todo. Probablemente todavía me describa a sus amigas del MBA con un pequeño ajuste los hechos, pero de yo de describirme frente a mí como algo decorativo y menor, y eso ya fue un tipo de final. Eleanor me llamó la semana que empieza el nuevo trabajo. Preguntó cómo iban los primeros días. Le dije honestamente que el trabajo era más duro y más interesante que todo lo que había hecho antes. La curva de aprendizaje era pronunciada y estaba más energizada que en años. Dijo que lo alegraba. Luego dijo algo que no esperaba.
Quería que supiera que siempre había respetado los seriamente que tomaba mi trabajo, y que sencha si alguna vez me había hecho sentir lo contrario. Era una pequeña disculpa, imprecisa, que no compensaba completamente los años de cuestionamientos. Pero tenía 83 años y no tenía que ser perfecta. Lo dije que significaba mucho y lo decía en serios. Daniel y yo hablamos de esto por primera vez esa primavera, sentados en el porche trasero después de la cena, en una noche cálida típica de Cincinnati. Lo que todo, los años de comentarios, como me sentí en la fiesta de inauguración de Christine, los meses de entrevistas sobre los que no dije nada porque necesitaba la confianza de mi propio esfuerzo antes de invitar expectativas ajenas. Escucho sin interrumpir, lo correcto. Cuando termin, no ofreció explications de su familia. Dije que debería haber prestado más atención. Dije que estaba orgulloso de mí y que debería haberlo dicho antes, más fuerte y sin necesidad de que nadie así lo recordara. Lo dije que no necesitaba que arreglara el pasado, solo que quería que estuviéramos claros ahora. Y lo estábamos. Tengo 2 años en el puesto de directora mientras escribo esto. Superviso un equipo de 14 a nivel corporativo y más de 100 empleados en las 12 ubicaciones. El trimestre pasado, tuvimos los números de retención de clientes más fuertes en la región del Medio Oeste de Prestige. Me pidieron presentar en una conferencia de operations en Chicago en primavera. Use un blazer azul marino que compare específicamente para la ocasión, y no pensé ni una vez si era el atuendo adecuado para la sala. Mantuve mi apellido de soltera todo el tiempo, a pesar de la sugerencia temprana de Eleanor de que quizá debería tomar el de Daniel profesionalmente para facilitar las cosas en eventos familiares. Lo mantuve porque era mío. Había construido mi reputación bajo él. No lo iba a guardar solo para que las tarjetas navideñas fueran más fáciles de enviar. Christine y yo no somos cercanas. Somos cordiales, y eso es suficiente. Y no me pregunta si he considerado regresar a la escuela. Y no preparo guiones en el auto antes de cenas familiares. Nos cruzamos en la cocina en acción de gracias y hablamos sobre la comida, el tráfico y las cosas que el leo y lo parecieron interesantes esa semana. Creo que es genuinamente más interesante de lo que me mostró durante mucho tiempo. Creo que estuvo tan ocupada mostrando estatus que olvidó ser curiosa. Y no pasó mucho tiempo enojada. Lo que levo ahora es algo más útil. Un conocimiento preciso de lo que vale mi trabajo, construido no a partir de lo que alguien más confirmó, sino de lo que yo construí, medí y defendí. Nadie me dio eso. En la carta de oferta, en el título, en el salario. Eso era solo la evidencia. La cosa misma había estado ahí todo el tiempo, en cada número que mayor, cada miembro de equipo que retuve y cada cliente que regresó porque la experiencia que construí valía la pena. Hay una versión de esta historia donde entró a la inauguración de Christine, anunció el trabajo y vio como la sala recalibra en tiempo real, entregando la información como un veredicto. Pense en esa versión y entendí su atractivo. Pero la versión que realmente elegí fue esta, donde construí todo en privado, donde el trabajo estaba hecho antes de que alguien lo viera, donde la oferta existe como un hecho antes de convertirse en historia. Hay un tipo particular de confianza que crece en ese silencio. No necesita la reacción de la sala. No necesita que el momento caiga correctamente. Simplemente es verdad, conocen audiencia. Ahora conduzco al trabajo por una ruta que pasa por el salón que solía administrar. Cambio de dueño poco después de que me fui. El nuevo propietario repintó el exterior y puso un nuevo letrero. Cada vez que paso, siento algo cálido y sencillo. Gratitud. Tal vez por los años que me construyeron en alguien que prestige buscaba.
Mis 12 estilistas, mis llamadas aproveradores, mis sábados por la mañana y mis números cuidadosamente manejados. Cada de tal canto. Christine lo llamó muy práctico. Tenía razón. Eso es exactamente lo que era.